about the concept in developing countries, no insights are provided about the concept in Egypt. Many controversies surround CSR communication by virtue that stakeholders are skeptical as to whether the companies are really doing this for the welfare of the society or just for the sake of publicity. Now, this paper aims at developing an integrated conceptual framework for CSR communication and applying it empirically on a sample of the top 10 corporations in the EGX, the Egyptian Stock Exchange, ESG, Environmental, Social, and Governance Index of 2015. The reason why we have the ESG Index of 2015 is that this was the latest data we could find on the Egyptian Corporate Responsibility Center website. Moving on to the extrinsic motivations, companies are driven by extrinsic motives to engage in CSR initiatives when they are primarily concerned with financial gains. And CSR has been found to directly increase company profitability by reducing costs or by enhancing the corporate reputation of the company. CSR can also increase company profitability indirectly by enhancing corporate reputation and establishing consumer trust. Engagement in CSR initiatives is also revealed to increase employee commitment, so there are internal benefits to the company as well, as they would feel a sense of belonging to a benevolent company. So basically, extrinsic motivations are in line with the strategic view of CSR, which mainly has to do with performance-driven motives. So the intrinsic motivations, on the other hand, they arise from the personal values of the managers, the morals and beliefs of the managers, and they consider the social impact of CSR initiatives as an end in and of itself, rather than a means by which companies can drive higher financial gains. Intrinsic motives are also referred to as values-driven motives, and regardless of companies' motivations behind their engagement in CSR initiatives, consumers have their own attributions of the motives that companies have to use CSR, hence to decrease consumer skepticism and to convey to the public that companies have genuine intentions to engage in CSR, companies need to communicate and need to invest in their CSR communication. The agency theory of CSR, managers are agents assigned to make decisions on behalf of stakeholders who are the principals. Hence, information regarding companies' dealings, including CSR strategies, should be regularly communicated externally. The signaling theory is another theory that explains CSR communication. It specifies the importance of CSR communication, which proposes that disclosure of information is a market norm that signals to stakeholders that companies are profitable and sustainable. The other two theories that explain CSR communication are the stakeholder theory and the legitimacy theory, and these recognize the concept as a method through which companies reduce information asymmetry, since managers have more information than stakeholders and establish themselves as legitimate entities among stakeholders. In terms of the CSR process, the first component is the message content. Companies should carefully examine what they want to communicate to stakeholders in their CSR messages. According to the literature, the content of the CSR message varies according to the audience for which it is intended. In terms of the channel, according to the literature, there are two types of communication channels, the traditional and the contemporary communication channels. The traditional communication channels allow companies to reach masses of stakeholders through mass media marketing, in other words, TV, radio, and so on, all of the above-the-line tools. And contemporary communication channels give companies the opportunity to directly communicate with stakeholders through their websites and their annual reports. It is important to note that contemporary communication channels are considered more effective than the traditional communication channels. However, despite their relative ineffectiveness, the traditional communication channels are more widely used by companies. In terms of the CSR communication tools, these are mainly annual reports, sustainability reports, corporate websites, social media, corporate codes of conduct or ethics, and the traditional communication channels I was just referring to. Now, the CSR communication strategies are divided into three types. Now, although early statistics report that the better part of companies follow one-way models of communication for their CSR efforts, a demand for two-way communication models is rising, according to the literature.
Now, the first type is the stakeholder information strategies, and in this type, companies follow one-way models to communicate their CSR information. Companies aim to objectively inform stakeholders about their CSR activities without allowing feedback or promoting stakeholder interaction. In contrast to the stakeholder information strategy, the stakeholder response strategy follows a two-way communication model in which information flows both ways, between the company and the stakeholders. However, the two-way communication process in this type is asymmetrical, in which companies frequently communicate only favorable information about their CSR activities, and stakeholders are only required to react to this information. The stakeholder involvement approach is the third approach, and it further complements the strategy by acknowledging the need to proactively involve stakeholders in the communication process. Hence, this strategy realizes that companies are not only influencing the opinion of stakeholders, but are being influenced by it as well, as the expectations of stakeholders communicated ahead may lead companies to change their CSR activities to meet the stakeholder expectations. Now, the stakeholder involvement strategy is preferred by researchers and is considered to increase company consumer identification as well as strengthen message credibility. So this is the conceptualization. As we see here, the companies have internal, extrinsic and intrinsic motivations for CSR. These are reflected in the CSR communication process, which is reflected in the three CSR communication stakeholder strategies. The research question, now the point that the paper was submitted to the conference, we had stopped at the conceptualization of the literature, but this research was extended beyond, and therefore I present some findings today very briefly. So the research question was, what is the common CSR communication strategy used by top-ranked Egyptian companies? Stakeholder information, or stakeholder response, or stakeholder involvement? The methodology followed the qualitative exploratory research due to the nature of the investigation itself, which needed more insights and interpretive approaches rather than positivist approaches. So we used content analysis, which is an objective analysis of messages by means of explicit rules. These rules are used to classify the signs occurring in a communication into a set of appropriate categories. Now, content analysis of websites, available annual reports and CSR reports of the top 10 ranked EGX ESG Index 2015 companies was employed. These are the top 10 companies, as you see: CIB, Citadel Capital, Egyptian Kuwaiti Holding, Amr Group Holding, Porter Group, Raya Holding, Suez Cement, Egyptian Transport, Global Telecom, and EMGFS. So the results show that in conjunction with the CIB Foundation, the CIB has outlined the main areas of CSR it engages in through its website. And these are sponsoring talents, partnering with student enterprises like Enactus, community health, environmental awareness, and employee development. The CIB sustainability report includes how the bank aims at developing a trusted brand, thereby showing a clear stakeholder information strategy. This was also followed by Citadel Group, Suez Cement, and Egyptian Kuwaiti Holding. In contrast, Amr Group created the Amr Foundation and the Egyptian Waqf, the trust, to cater to projects in the fields of education, development, and community service. Yes. And so in contrast to the previous companies, content analysis reveals that they use a stakeholder response strategy, as its foundation is geared toward receiving feedback from the local community and reacting to this feedback by projecting projects in the fields that it outlines, which are Sharia compatible for potential investments. The stakeholder response strategy is also utilized in the Egyptian Transport Company, and the same also for Global Telecom. The two companies that were different and they used stakeholder involvement strategy as recommended by the literature are Raya Holding and EMGFS. Raya Holding continuously partners with NGOs, creates strong partnerships with the NGOs from the local community to further engage in CSR strategies. This means that the partnerships that they create with the NGOs guide the CSR efforts that they conduct. EMGFS also continuously engages with stakeholders to ensure the adaptability of its initiatives to the needs of the local community. That's it. Thank you very much. Thank you, Dr. Naan. Now, according to my list, I'd like to invite Fatima Morsi
Anyway, I want to build up my model with the using these case start the future. Anyway, the title of my presentation is this one: accounting for and accounting standards. The case of which first for the one. Can you repeat this story again? Sorry, accounting fraud and accounting standards. The case of which first problem accounting. Accounting fraud, by the way, accounting fraud. This is Japanese something. Accounting fraud. Accounting fraud. The accounting. Fraud. Okay. This is the Japanese case of Toshiba. Yeah. Go ahead. To begin, I'd like to show you the outline of my presentation, but unfortunately, I don't have enough time to explain this slide in detail. So approximately, the first part is background and aim of my presentation, and the second part is accounting treatment operated by Toshiba. And the third part is consideration, and finally, fourth part is conclusions. Let's move on. By the way, do you know Toshiba Corporation? Yeah, it's one of the most famous companies in Japan. And this analysis for a case of fraud accounting by Toshiba in 2015, and examines its implications for setting accounting standards. When considering the development of accounting standards, we should also examine the consequences of the application in the actual practice. In the Toshiba case, we investigate the consequences of applying accounting standards that function as a social system before generalizing later, maybe I hope with modern. It was worthwhile to examine Toshiba's case using the academic model, academic theories, because of two reasons. First, the case is large, and second, Toshiba was ordinarily regarded as a company in good standing. Is this case a special? If yes, then all we have to do is discuss the Toshiba case exclusively. However, if it's not a special case, then we cannot deny the existence of fraud accounting by other companies, especially in Japan. Many previous studies have examined fraud accounting from the perspective of audit system and governance. However, I think few studies refer to the fraud accounting, refer to the influence of changes to accounting standards. So, if the Toshiba case isn't an isolated one, then what is the problem with existing accounting standards? Of course, all our study need to clarify this. Now,
Let us consider the accounting treatment operated by Toshiba. To begin with, we consider the accounting treatment for contract work, namely the percentage of completion method. Very roughly, the contract income for the current period is calculated by the estimated total income multiplied by the extent of contract progresses. Now, this part, which is nearly the contract cost for the current period divided by the total estimated cost of contract work. Again, the current estimated income is calculated by the formula that describes in this slide with red characters. As you can see, the extent of contract progresses on this part increases when we understate the denominator of this ratio. Actually, Toshiba understated the total estimated cost of contract. So consequently, Toshiba could increase its income this way. Naturally, we are required to estimate the total cost of contract reliably when using the percentage of completion method. However, Toshiba applied estimated amounts despite the lack of any reasonable basis in some point. On the other hand, when we reasonably expect the total estimated cost exceeds the total income from contract, we have to record a provision for contract losses in the period. However, some directors of Toshiba didn't admit the recording of it from the judgment of the lack of cost reduction. Next, I talk about carryovers. Carryovers are defined as overstating apparent current term profit by failing to record the provision that should be recorded in the current period, or deferring the recording of operating expense until the next or later fiscal period. In the interest of time, I will skip the details. Next, mainly in the PC business, the buy-sell transactions were operated. The buy-sell transactions are defined in the case when the company outsources manufacturing of its own product. The product components are supplied at cost to an outsourcing contractor by the company before it purchases the completed product made by the outsourcing contractor. Please note that there are two advantages. The advantage of buy-sell transaction are firstly, contractor wouldn't know the actual purchase price, and second, company can be used through the consolidated purchase of components. In that sense, there are no problem with the buy-sell transactions themselves. But let me demonstrate these accounting treatments that pose a problem to the buy-sell transaction with the example on this slide. Firstly, company purchased components from a supplier for 10 Egypt pound, cheaper for you. And the company supplied the parts at 15 at cost to an outsourcing contractor with redemptive rights. Then the outsourcing contractor manufactures the product using parts and delivers them to the company at the price of 20. And finally, the company sold them for 25 to the end users. The accounting treatment in this example are at the bottom of this slide.
Essentially, these are the same treatment as those drugs. As you can observe, there is a program in the second treatment. The decrease observed in the cost, namely earnings, is recorded prior to sale. The semiconductors inventory, But semi-inductors inventory or general inventory? generally, General. Okay. next, I talk about cost accounting. It's not my measures. In the process cost accounting, it's natural that cost variances, which are differences between the standard cost and actual cost, were calculated for each process into their individual cost variances. However, they were not allocated properly to each process in Toshiba. Some of the accrued cost variances for the back-end process are allocated specifically to front-end. Thereby, the stated earnings for increased because of the added estimation of the back-end cost of the completed product. In the last part of this section, I talk about accounting treatment of goodwill. Impairment of goodwill was reported in the non-consolidated financial statement of the subsidiary company in the USA. That is handling Toshiba's nuclear power generation business. Despite of that, in the consolidated financial statement of Toshiba, impairment of goodwill that occurred at the time of acquisition of the nuclear power subsidiary was totally avoided. It's so strange. Until now, we saw accounting treatment operated by Toshiba and use all the manager's estimation. And such impairment and percentage of completion method. And if we are to judge whether an accounting treatment that is based on the future expectation is right or not, we need to share at least probability space assumed by the manager. Unless the basis of estimation is shared, maybe it won't be possible to determine whether it's correct or not. Even if the actual values can be known on the export part basis, it may not be possible to determine whether these values are correct or not. Let me demonstrate this with the following example. Assume that the prior cost estimation of the company was 10. We have two choices. Namely 9% multiple 0 plus 10% multiple 10, 100 is 10. That is estimation. While the actual cost was 100. So this line came true, realized. Unless the basis of estimation shown on right, this one, shared, it won't be possible to determine even on the export part basis whether this estimation was correct or not. For new business, if the company will not be able to rely on the reasonable estimation. And it's important to achieve balance between the relevance and the reliability of information. So these are viewpoints that emphasize the relevance of information, as you know, for the past. In this viewpoint, the purpose of accounting is to offer useful information for decision making by the users. On the other hand,
They are more of traditional viewpoints. For example, the Waqائع and Tابع viewpoints that uncertain figures should not be included in the financial statements. So, Dr. Suzuki, conclusion. 5 minutes left. So it does summarize. okay, conclusion. Again, to extend this or is a presentation, social case can be considered as special case. Especially manipulation related to the price of transaction is difficult to detect as maybe it's okay. Next, it might not be possible to verify the result of estimation by management. That is issue of approximateness or inapproximateness of including data that cannot be verified in during audit in the financial statements. We have two choices, at least two choices. Should only hard information be disclosed in the financial statements? In this situation, it's a disadvantage that information for management will use. Or should financial statements having information that is difficult to verify be published? In this case, there is a disadvantage that for accounting will increase. Which is best or better? These are my future issues. Yeah. Thank you for your attention. I'm sorry, I end my presentation with this slide, but please note that I'm still working on my risk skills. So I would highly appreciate it if the questions are asked slowly and clearly in simple English. Don't worry about this. I will translate it to Japanese. To have this Japanese paper, Dr. Suzuki, Cairo, is itself a contribution, a well-known contribution. That in Cairo, something from Japan is coming to. The main conclusion of this paper or research is the following words, which are written by Dr. Suzuki and Dr. Yamada. And by the way, I thank Dr. Yamada also, but he was not able to attend this conference. You wrote, why then did Dr. Shiva conduct project accounting? You try to answer this. There may be a problem with the accounting standards. You wrote this. What is the problem with the accounting standards? What is the problem with the accounting standards? You didn't answer this question. What is the problem? What are these standards which are not applicable, which are not used to discover or uncover these fraud practices? We call it accounting frauds, meaning that techniques of accounting are used to commit fraud actions. Can you elaborate on this, or shall I leave it to the audience to speak about this? Are you ready, Dr. Said? What is wrong with the accounting standards generally? Yes, yes. And the accounting standards are not designed to discover fraud. Yes. They are not. That's the work of the auditor. Auditor will collect evidence to discover fraud. Even then, it's very difficult to discover fraud because the statements made for the manager. In France, they deceive. So it becomes very difficult. You have the microphone now, please. Yes, thank you. By the way, Dr. Said is teaching auditing in Texas University and in Cairo and in Pennsylvania in USA. Okay, go ahead. Georgia. And Georgia. Georgia, yes. What I was saying is that
from my data, it's not a problem of accounting standards. Accounting standards are not designed to even prevent or discover fraud. The job is, in fact, is due to internal control on one side, lack of internal and control. external audit from the other. Yes. But not necessarily, if I understood the question. Yes, 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 I do agree with you. Have you got any comment about this, Dr. Suzuki? Again, do you remember the question I said? What is the main conclusion of your paper now? Main conclusion of your paper? By the way, I talked to him before this session to prepare himself for answering this. What is the main conclusion of the paper? In few lines, probably 2 lines will be enough. Go ahead. Main conclusion. Main conclusion. Yeah. Or any concluding remark about your paper. Actually, my paper isn't perfect, but I want to polish it up, and in the future, I want to be this paper so more useful one. It's not perfect. So conclusion is also imperfect problem until now. I see. Okay. The floor is open if you have. Like to shoot any questions from Dr. Suzuki, as he required in simple and slow language. Dr. Dabrisha, Professor Dabrisha, would you like to ask him or comment any? She's not here, Martin. Prof. Slow? Next door. Huh? Next door. Next door? They are accountants. Should be here, not there. Anyway, we have a speaker from Indonesia now. I just want to ask a little bit on your abstract. So you said socially appropriate accounting standards. Can you elaborate that? Can you explain that? Yes. What do you mean by socially appropriate accounting standards? It's so difficult question. It's so difficult to explain because it's difficult to define what is a socially appropriate accounting standards. So I want to decide. I want to define it, but only these studies I can define only these studies. Maybe I need to another parts of studies. But in the future, I want to use that socially appropriate accounting standards. Make sense? Dr. Rera? Go ahead. So in Japan, do you use the IFRS or you have international GAAP? Do you use what? IFRS, so the international Reporting standards? Okay, because you mentioned, as my colleague here, you mentioned that you need to use more socially appropriate standards. And actually, I started just tying up things together. Yesterday, Professor Lisa Jack had a very informative talk. And I asked her a question about whether actually accounting is feeding into the performance in different societies, because she was linking accounting with social theory. And then it turns out that accounting standards are uniform across the world, across countries. So maybe in the end, it's about social appropriateness, as you said. So it's not really about accounting standards, it's about how it's interpreted and practiced in society. So it would be interesting to look further into the socially appropriate standards. Thank you.
Actually, Japanese company has a many choice about this or the PLC and Japan standards. But maybe academic in Japan, Japanese the best accounting is decided by the marketing decides which account standard is best, not accounting standards setting organization or just only marketing decided to be best accounting standards. It's not obligatory to use They are free of using standards, Right. Dr. Suzuki, I do thank you. Thank you so much. Please sit. Now we came to second paper now by Dr. Muhammad Gad, Mark Lekwerdi, and the Kim. The title of the paper can auditors resolve the equity debt holder conflicts, evidence from the private like credit agreements. Is this paper based on DHB thesis? It's very clear, based on DHB thesis. With the questionnaire and with the checklist of the questions also. Okay. You are given only him and what are the شكرا. فاكر سؤال يعني الحاجات المهمه جدا يعني كان طلع نفس السؤال السوشيال ريسبونسبيلتي حتى لو كانت انترنال مش بس الامبري بس. انا طبعا فهمت كلامك ان الميجرمنتس اللي بتعملها كلها دي تنتفخ وحتى فيا ريت ناخد الكلام ده بقى في الحسبان وهاو تو تيست الموديل. الحاجات دي مهمه قوي. اتفضل. هو اولا هو مش سؤال، هو ريكومنديشن. انا يمكن شايفه ان الموضوع ده حضرتك الافضل ليك انك ما تستخدمش بوست ريسيرش خالص، لان انت هنا مفترض ان اللين هتعمل انهانسنج للسوشيال انفايرمنتال والايكونوميك بيرفورمانس، ومفترض ان جوه السوشيال ان انت بنركز بس على السيفتي بتاعت الامبلويز. فده كل الحاجات دي اسامبشنز. طب هو مين قال ان اللين لو احنا طبقناها هتعمل امبروفنج للايكونوميك والانفايرمنتال والحاجات دي كلها؟ طب ليه انا ما اعملش حاجه بحث زي الانتربريت او الكريتيكال ريسيرش؟ انا كريسيرشر ما بقاش عندي بري كونسبشن، ما بقاش عندي بري اسامبشن ان انا رايح الشركه بقول لهم يا جماعه من فضلكم طلعوا لي البيانات اللي بتقول ان اللين بتعمل انهانسنج للبرفورمانس ده. لا، انا هروح اشوف راي الناس دي، اشوف البرسبشن بتاعت الناس دي، لان الموضوعات دي بالذات خصوصا في المحاسبه الاداريه لما بنتكلم على حاجه اولا اللين لو احنا حتى شفناه في مصر هتلاقيه ان هو مش مطبق، وحتى لو في شركات يعني مثلا الشيب العربي هي بتقول ان هم عاملين لين، لكن لو شفت البراكتس بتاعتهم فعلا لا هم مش مطبقين، لكن هو مجرد كونسبت عندهم. فانا الافضل بدل ما اروح اشوف حاجه وهي مش موجوده اساسا وهيطلع لي لو عملت كويشنير او لو عملت انترفيوز هيديني بيانات مغلوطه لانها مش صحيحه، لانها مش حقيقيه فعلا، البراكتس مش حقيقيه. طب انا اروح اعرف راي الناس وابقى هم اللي درايف الريسيرش بتاعي، مش انا كريسيرشر رايح افرض عليهم
ان اللين لازم يعمل امبروفنج للبرفورمانس، لا انا اروح اشوف هم رايهم ايه، هل فعلا اللين ده والكونسبت بتاعته هتعمل امبروفنج للبرفورمانس ولا لا؟ طيب لو هتعمل امبروفنج للبرفورمانس هتعمل امبروفنج لايه؟ ما هو انا هتعمل امبروفنج مثلا ممكن في الايكونومي، ممكن يكون في انفايرمنت، لكن مفيش في السوشيال، خلاص مش مشكله، يبقى انا اقول في النتائج بتاعتي ان انا ما لقيتش انها بتعمل امبروفنج في السوشيال، وبالتالي اقدر اقول ان ده كونسيستنت مع الليتريتشر او مش كونسيستنت معاه. لكن ان في الموضوعات دي ان انا افرض على الناس اسامبشنز معينه، انا رايح انا عايز الحاجات دي تعمل لي امبروفنج للبرفورمانس وخلاص ماليش دعوه انا عايز ده، فده هيخلي الريسيرش مش ريتش قوي، بعكس لو انت عملت انتربريت او كده. فيمكن اكون غلط، بس انا يعني شايفه ان ده ممكن يبقى افضل بالنسبه للريسيرش بتاعي. تعرفي نفسك. دكتوره سمر السيد، مدرس في كليه التجاره جامعه طنطا. هتعلقي تاني اصل خلاص الوقت يعني. انا بس كنت هقول ان الميثودولوجي يعني هي انترستنج ان هو يعمل كومباريتيف تبقى بوزيتيف، يعني بوزيتيف بس هو يستخدم الارقام، يعني هو لو طبقات الميثودولوجي كده زي ما هو قال فعلا هي انترستنج مش الكومباريتيف هيبين الكومباريتيف طلع مقياس رقم ازاي السوشيال. هي السوشيال ريسبونسبيلتي دي بالذات كمقياس فعلا، حتى يعني حتى المقياس بتاعته مش انديكيتور خالص، يعني دي حاجه، انما الفاينانشال والانفايرمنتال الى حد ما مقياسها واضحه وموجوده. طب حد تاني عايز طب احنا عندنا بس يعني ماكسيموم 5 minutes يعني، لان احنا خدنا البحث التاني ده 5 minutes بس عشان اتفضل. Just in half a minute. I'm Rashad Farooq, مدرس في التجارة الإنجليزية جامعة السويس. First, I thank you for your good presentation. But you didn't mention anything about your sample. This is first point. Second point, I have a suggestion for you. You mentioned 5 models or 5 practices for lean manufacturing. So I suggest to make a model for every technique or every practice, not to group all of them in one model so that it appears that it's a weak model for all of this. So can make one model for every practice. That's it. Thank you. Thank you. في رد ولا حاجه؟ لو حضرتك انا كنت عملت موديل لكل براكتس هتلاقي عندي يعني الموديل هيتوسع جدا، خصوصا ان انا عندي في الاندبندنت او في الاندبندنت فاليو عندي الستابيليتي بيرفورمانس مقسومه ل3 اجزاء، فبالتالي انا قلت اخد الاثر بتاع اللين مانيفاكتشر او براكتس على 3 اجزاء من الستابيليتي بيرفورمانس. بينما بقى لو خدت كل براكتس في اللين مثلا 5 هاخد كل اثر واحده على جزء من السستينابيلتي، 5 على الاثر الثاني من السستينابيلتي، فاهم قصدي؟ فحضرتك السستينابيلتي انا مقسمه 3 فاينانشال وانفيرمنتال وسوشيال، فتخيلي باخد كل براكتس واقسمها على كل واحده من الايه؟ من الثلاثه، فهيبقى 5 في 3 في 5 في 3 في 5 في 3، هيبقى عندي مثلا العدد ده من الايكويشن. الافضل انك تختار الفاريبلز اللي تقيس فيها وتخليها كود واحد بحيث يظهر عندك الاسكور عندك ويبقى شكرا يا استاذ محمد، ويعني تاخد الحاجات دي طبعا مهمه قوي في البحث ده. نشكر الدكتور فاضل ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. سكند بيبر دور معايير التطوير المالي الدوليه في تحسين منفعه الحملات الاقتصاديه واثرها على التنميه الاقتصاديه كاهم مصدر التنميه المستدامه. اتفضل. برضه 15 دقيقة 15 minutes for presentation و 15 minutes for discussion.
هتكون مثلا بحسب عنوان دول معايير التقييم المالي الدوليه لتحسين منفعه الاعمال المحاسبيه واصبح التنميه الاقتصاديه كاحد اهم عناصر التنميه الاقتصاديه. بالنسبه للدول الثانيه بنحاول بصوره بتحاول الدول الثانيه بمسابقه طويله اللازم القصيره ان هي توصل لوضع اقتصادي واجتماعي افضل من خلال وضع مجموعه من الخطط التنمويه اللي بتساعدها في تحقيق التنميه المستدامه في الاجل الطويل. وطبعا الخطط التنمويه دي بتحتاج بشكل كبير الى وفره المعلومات اللي بيعتمد عليها في اتخاذ القرارات. لان القرارات المتعلقه بوضع ومتابعه وتنفيذ هذه الخطط التنمويه وبتلعب المعلومات المحاسبيه دور ايجابي في سلامه تلك القرارات ومن ثم انجاح خطط التنميه الاقتصاديه. وده السبب الرئيسي لفشل بعض الخطط التنمويه في كثير من الاحيان اعاده وجود تقييم بدور المحاسبه في انجاح هذه الخطط التنمويه او في خطط التنميه الاقتصاديه. حتى بالنظر مع مستوى المستثمر اللي يرغب في استثمار موارد اقتصاديه، لو نظرنا ان هو بيعتمد على المعلومات المحاسبيه لتقييم البدائل المتاحه بالنسبه له واختيار البديل الافضل، وبالتالي اتخاذ قرار الاستثمار في احد الاوراق الماليه او واحده الشركات من المنتجات. وبالتالي اذا كانت المعلومات اللي بيعتمد عليها المعلومات المحاسبيه اللي بيعتمد عليها هذا المستثمر صحيحه وموثوق فيها، هيكون القرار اللي هو متخذه قرار سليم، وبالتالي هيساعد استغلال نفس الموارد الاقتصاديه اللي خاصه بالفرد ده، وبالتالي هيساعده هو في نموه، وايضا على مستوى المجتمع ككل هتساعد في تحقيق النمو الاقتصادي لان هي اتخاذ قرارات اقتصاديه سليمه. بالتالي المعلومات المحاسبيه بتلعب دور مهم جدا سواء على مستوى الفرد او على مستوى الدوله في تحقيق في الانجاح او في تخصيص امثل للموارد الاقتصاديه ومن ثم تحقيق التنميه الاقتصاديه. وبالنسبه للمعلومات المحاسبيه لابد من زياده جودتها ومنفعتها عشان القرارات اللي يتم اتخاذها على اساس هذه المعلومات تكون قرارات سليمه. ويعتبر المعايير المحاسبيه هي المحدد الاساسي لمستوى جوده ومنفعه المعلومات المحاسبيه. لذلك كان هدف البحث بتاعي هو اختبار اثر تبني معايير التقييم المالي الدوليه على تحسين منفعه المعلومات المحاسبيه ودورها في تحقيق التنميه الاقتصاديه طبعا كاحد اهم عناصر التنميه الاقتصاديه. بالنسبه لمشكله البحث، لما نظرنا في الدراسات اللي تناولت اثر تبني المعايير على منفعه المعلومات المحاسبيه، كان في خلاف بين الدراسات السابقه حول اثر المعايير على منفعه المعلومات المحاسبيه. وفي بعض الدراسات قالت ان المعايير احد اهم المنافع تطبيق المعايير التقييم الدوليه احد اهم المنافع بتاعتها ان هي بتحسن منفعه المعلومات المحاسبيه من خلال زياده الجوده وشفافيه التقارير الماليه وجعلها اكثر قابله للمقارنه وتقديم معلومات موثوق فيها بالنسبه للمستثمر، فبالتالي بتساعد خاصه الدول الناميه اللي هي بتعاني من انخفاض جوده المعايير لديها. فهي لما بتطبق معايير عاليه الجوده زي معايير التقييم المالي الدوليه ده بيساعدها على تحقيق التكامل الاقتصادي وزياده القدرات التنافسيه مع الدول المقدمه يعني، وايضا تحسين معدل النمو الاقتصادي في الدول الناميه. على العكس من ذلك وجدت بعض الدراسات ان تبني معايير التقييم المالي الدوليه ليس بالضروره بيؤدي الى تحسين منفعه المعلومات المحاسبيه لاختلاف الظروف البيئيه بين الدول الناميه والدول المتقدمه، وايضا بسبب المرونه الموجوده في المعايير، وده بيخلي المرونه دي خاصه في الدول الناميه ان هي بتقلل القابليه للمقارنه لان هي المعايير ما بتطبقش بنفس الطريقه في كل الدول، خاصه ان الدول الناميه اساسا بيبقى عندها مشاكل في اليات التنفيذ والالزام بالمعايير نفسها. فمفيش دليل قوي ان نقول ان المعايير بتؤدي الى تحسين منفعه المعلومات المحاسبيه في الدول الناميه زي ما بتعمل كده في الدول المتقدمه. ومن هنا ظهرت مشكله البحث ان انا هل مع تبادل معايير التقييم المالي الدوليه في الدول الناميه ومثلا طبقتها على مصر على الدول الناميه او على السوق الناشئه، هل تبني هذه المعايير فعلا بيحسن منفعه المعلومات المحاسبيه زي ما هو الهدف الرئيسي من اصدار المعايير التقييم المالي الدوليه في العموم، ان هو تحسين منفعه المعلومات المحاسبيه وبالتالي زياده ثقه المستثمرين وبالتالي زياده قدرتهم على الاستثمار
وصفات الاسواق الماليه، فبالتالي بتزود السيوله، بتؤدي زياده الموارد الاقتصاديه المستثمره، وبالتالي بتؤدي الى التنميه الاقتصاديه. فده كان الهدف الرئيسي بتاع المعايير، ان انا احسن من منفعه المعلومات المحاسبيه. فهل فعلا هي ادت هذا الدور في الدول الناميه ولا لا؟ ده كان سؤال البحث بتاعي. فهل ما هو دور معايير التقرير المالي الدوليه في تحسين منفعه المعلومات المحاسبيه في الدول الناميه؟ زي ما قلنا كان في اختلاف بين الدراسات، ان هو في بعض الدراسات قالت ان هو بيزود المنفعه، وبعض الدراسات قالت ان هو ما بيزودش المنفعه. وكان هنا كان الفرق الرئيسي للبحث هو وجود علاقه تاثيريه بين تبني معايير التقرير المالي الدوليه ومنفعه المعلومات المحاسبيه. هنا عايز اختبر هل فعلا تبني معايير التقرير المالي الدوليه يحسن من منفعه المعلومات المحاسبيه ولا لا؟ طبعا منفعه المعلومات المحاسبيه دي ليها مقاييس كتير وخصائص كتير. فهنا الدراسه اعتمدت على 3 خصائص فقط: القابليه للمقارنه، والملائمه، والقدره التجريبيه للمعلومات المحاسبيه. بالنسبه للدراسات اللي تناولت اثر المعايير على القابليه للمقارنه للمعلومات المحاسبيه، في بعض الدراسات قالت ان تبني معايير التقرير المالي الدوليه ده بيزود القابليه للمقارنه للمعلومات المحاسبيه، وذلك من خلال تخفيض التنوع في التقارير الماليه، وتحسين دقه وتشخيص توقعات المحللين. في حين بعض الدراسات الثانيه قالت ان هو مفيش اختلاف جوهري في القابليه للمقارنه قبل وبعد تبني المعايير. وفي بعض الدراسات الثانيه خالص قالت لا، بالعكس، تبني معايير ادى الى انخفاض القابليه للمقارنه بسبب المرونه الموجوده في المعايير، وادت الى المرونه دي ادت الى اختلاف تطبيق المعايير، فزودت انخفاض القابليه للمقارنه بدل ما تزود. فكان الفرع الاول الفرق الرئيسي هو وجود العلاقه التاثيريه بين تبني معايير التقرير المالي الدوليه والقابليه للمقارنه بالمعلومات المحاسبيه. عايز اشوف هل المعايير زودت القابليه للمقارنه ولا لا. العنصر الثاني اللي اتكلمت عنه اللي هو اثر تبادل المعايير على المهام المعلومات المحاسبيه. ايضا في بعض الدراسات كتير تناولوا في هذا الموضوع اللي هو دور المعايير في تحسين المهام المحاسبيه. وطبعا كان في اختلاف بين الدراسات، بعض الدراسات ايضا ان تبادل المعايير بيزود من المهام المحاسبيه من خلال زياده جوده التقارير الماليه وزياده الاصلاح. فده كله يؤدي الى زياده ملائمه معامله الارباح وقيمه دفتريه الاسهم. في حين دراسات ثانيه قالت برضه ان هو مفيش اختلاف برضه جوهري بين التطبيق وبعد التطبيق. في حين دراسات ثانيه قالت لا، ده بالعكس برضه ان المعايير خفضت من المنافعه المحاسبيه، وبالتالي خفضت من معامله الارباح وقيمه دفتريه الاسهم. ومن هنا ظهرت الفرع الثاني، وهو وجود علاقه تاثيريه بين تبني معايير التقرير المالي الدوليه ومنافعه المعلومات المحاسبيه، عشان اشوف هل المعايير حسنت من المعلومات المحاسبيه، وبالتالي زودت ثقه المستثمرين في المعلومات المحاسبيه في الدول الناميه، وبالتالي زودت استثماراتهم فيها، وبالتالي ايضا اللي هي الدايره في الاخر خالص بتوصل ان هي بتحقق التنميه الاقتصاديه. انما انا بعتمد على معلومات محاسبيه جيده، فبالتالي المستثمر بيزود استثماراته، وبعد ما يزود استثماراته الموارد المستثمره بتزيد، بيبقى في استغلال الموارد، فبالتالي بيؤدي الى التنميه الاقتصاديه. بالنسبه للعنصر الثالث اللي اتكلمت عنه اللي هو اثر تبني المعايير على القدره التنمويه للمعلومات المحاسبيه، وهنا عايز اشوف هل المعايير حسنت من قدره المستثمر على التنبؤ بالنتائج المستقبليه. بالنسبه لدراسات تناول هذا العنصر، في بعض الدراسات قالت معظم الدراسات قالت ان تبني المعايير تزود من القدره التنبؤيه للمعلومات المحاسبيه. في بعض الدراسات قالت برضه ان هو مفيش اختلاف جوهري بين القدره التنبؤيه قبل وبعد تبني المعايير. لذلك احنا حطينا برضه الفرع الثالث اللي هو قوه العلاقه التاثيريه بين تبني معايير التقرير المالي الدوليه والقدره التنبؤيه للمعلومات المحاسبيه، نختبر هل تطبيق المعايير في مصر ده ادى الى زياده قابليه للمقارنه، زياده القدره التنبؤيه ولا لا. بالتالي الدراسه التطبيقيه عندنا انتهت الى الفرع الرئيسي للبحث حدود الفرعيه الثلاثه. الفرع الرئيسي هو بيشوف العلاقه التاثيريه بين تبني معايير التقرير المالي الدوليه ومنفعه المعلومات المحاسبيه، واذا منفعه المعلومات المحاسبيه بثلاث مقاييس: القابليه للمقارنه، والمنافعه المعلومات المحاسبيه، والقدره التنبؤيه للمعلومات المحاسبيه. وباذن الثلاث فروض الفرعيه الثلاثه للفرد الفرعي الرئيسي الاول. بالنسبه لمجتمع الدراسه، تم بحث عينه من الشركات. مجتمع الدراسه بيقوم من جميع الشركات المساهمه في مقايضه البورصه المصريه، باستبعاد طبعا الشركات القطاع المالي ان هي تخضع لقواعد تنظيميه وخطوات قياس وصح مختلفه. خدنا عينه من الشركات المساهمه في البورصه، حوالي 77 شركه في 13 قطاع مختلف في الفتره من سنه 2002 لحد سنه 2014، ما يعادل 1001 مشاهده.
تم تقسيم هذه الفتره لفترتين، فتره من 2006 دي كانت تبني معايير التقرير المالي الدوليه، وفتره من 2007 لحد 2014 هي فتره بعد تبني معايير التقرير المالي الدوليه، عشان اشوف هل تبني المعايير حسن من منهج المعلومات المحاسبيه ولا لا. بالنسبه لخروج اجراءات الدراسه التطبيقيه، تم في البدايه تبسيط ورسم متغيرات كل نموذج، وبعد كده وضع النماذج الاحصائيه المستخدمه لاختبار كل البحث، وبعد كده اختبار استقرار التغيرات الموجوده في الفروض الفرعيه الثلاثه، واختبار التكامل المشترك بالنسبه لكل فرد اقتصادي، وبعد كده تم اجراء تحليل لاختبار الفاليديشن لكل فرد على حده. بالنسبه لنتائج التحليل، نتائج تحليل الانذار، بالنسبه للفرد الفرعي الاول وجدنا ان تبني معايير التقرير المالي الدوليه بيؤدي الى انخفاض القابليه لمقارنه المعلومات المحاسبيه. طبعا على عكس ما هو الهدف من تبني معايير التقرير المالي الدوليه، قلنا الهدف من البدايه خالص اللي هو تبني معايير اصلا ان انا احسن من منهج المعلومات المحاسبيه واحسن من جوده شغل التقرير المالي. وجدنا ان تبني معايير التقرير المالي الدوليه اولا بيخفض مقدار المقارنه المعلومات المحاسبيه. الفرد الفرعي الثاني وجدنا ان هو بيخفض ملامه معلومات الارباح، في حين ان هو كان في زياده في ملامه معلومات القيمه الداخليه للاسهم. يعني هو بالنسبه للملامه خفض ملامه معلومات الارباح وزود ملامه معلومات الايه؟ القيمه الداخليه للاسهم. بالنسبه للفرد الفرعي الثالث وجدنا ان تبني المعايير تؤدي ايضا الى انخفاض القدره التنمويه للمعلومات المحاسبيه. يتضح من نتائج هذه الفروض الثلاثه، نتائج الفروض الثلاثه الفرعيه، ان تبني معايير التقرير المالي الدوليه ادى لتحسن طفيف جدا في مفاهيم المعلومات المحاسبيه، متمثل في زياده ملامه معلومات القيمه الداخليه للاسهم، في حين هو اثر سلبيا بشكل كبير جدا على مفاهيم المعلومات المحاسبيه، متمثله في ان هو خفض القابليه للمقارنه وخفض ملامه معلومات الارباح اللي هي تعتبر من اهم العناصر اللي بيعتمد عليها المستثمر في اتخاذ قرار استثماري، وايضا خفض من القدره التنبؤيه للمعلومات المحاسبيه اللي هي بيعتمد عليها ايضا المستثمر بشكل كبير جدا لاتخاذ قراراته المستقبليه. وبالتالي فلا بد من اعاده النظر في عمليه تبني معايير التقرير المالي الدوليه في مصر واعاده تكييفها بما يتلائم مع الوضع ومع البيئه المصريه بهدف زياده جوده ومنفعه المعلومات المحاسبيه، ده هو الهدف من تبني المعايير اصلا. بالتالي بيتضح من هذه النتائج ايضا ان ليس شرط ضروري ان انا عشان اتبنى معايير محاسبيه مرتفعه الجوده زي معايير التقرير المالي الدوليه. طبعا معايير مصدره من اكبر مجلسين من المعايير في العالم، معايير جيده بلا شك، ولكن المشكله عندنا هنا في التطبيق. قد تكون هذه المعايير غير ملائمه للبيئه المصريه، قد تكون هناك اليات التنفيذ والالزام الملائمه ان انا اطبق هذه المعايير وبالتالي احقق الهدف من تطبيقها. قد تكون المرونه الموجوده في هذه المعايير بتتيح فرصه للتلاعب واداره الارباح في التقارير الماليه، خاصه في الدول الناميه اللي هي اصلا بتعاني من عديد من الادارات الهيكليه، الفساد والرشاوي والحاجات دي اللي هي بتتميز بها الدول الناميه. او قد يكون هذه المعايير معقده فده يكون في حته تطبيق هذه المعايير. فلا بد ان انا اعيد صياغه او اعيد النظر في عمليه تطبيق عمليه تبني معايير التقرير المالي الدولي عشان تؤدي الى الهدف من تطبيقه. وبالتالي كانت توصيات البحث ان انا عشان المعلومات المحاسبيه فهو دور المنظومه هي تحقيق التنميه الاقتصاديه اللي هي التنميه الاقتصاديه يعني لازم تحقيق التنميه المستدامه من خلال تحسين قرارات المستثمرين او حتى تحسين قرارات الدوله في اتخاذ القرارات بناء على معلومات صحيحه وموثوق فيها. لابد ان يتم ترتيب هذه المعايير بما يتلائم مع البيئه المصريه. هدف زياده جوده ومنفعه المعلومات المحاسبيه. عشان كل ما زادت جوده ومنفعه المعلومات دي كل ما كان ده هيؤدي الى اتخاذ قرارات استثماريه رشيده، كل ما كان ده هيؤدي الى حسن استغلال الموارد، هيؤدي الى تحقيق التنميه الاقتصاديه. وبالتالي يعني عشان قلنا زي ما قلنا ان المعايير دي تم تطويرها اصلا معايير الجوده، ولكنها تم تطويرها بما يتلائم مع متطلبات وظروف الدول المتقدمه. وبالتالي فالدول الناميه لم تحدث تخصيصها بايه او قيمها المجتمعيه في هذه المعايير، وبالتالي تكون هذه المعايير غير ملائمه للدول الناميه او الاسواق الناشئه. ثاني توصيه بتوصي بوضع مجموعه من اليات التنفيذ والالزام الملائمه للمعايير عشان ما يبقاش التطبيق بدون ضوابط محدده، فبالتالي المعايير ما تأديش الغرض منها. ولازم يكون في رقابه من هيئه عامه للرقابه الماليه وايضا من المراجع الخارجي بمتابعه مدى التزام الشركات بتطبيق هذه المعايير، وكان يتم الاستحقاق ايضا على انها ملتزم بهذه المعايير وتستخدم ايه المعايير اللي لازم تستخدمها في اعداد هذه القواعد. كما توصي الدراسه ايضا بالحاجه اللي تدريب كل من المحاسبين ومراجعه الحسابات وموظفي الضرائب ومعدل المعلومات الماليه، يعني كل الاصناف دي
او كل الممثلين دول هم بيتعاملوا مع يساوي معايير القوائم الماليه، لازم يبقى القوائم الماليه، بالتالي هو محتاج ان هو يفهم معايير التقييم المالي الدوليه وكيفيه تطبيقها علشان يطبقها بطريقه صحيحه، وبالتالي بتؤدي الى زياده مراحل العمل الحسابيه. وايضا بالنسبه لمراجعه الحسابات اللي هو بيراجع القوائم الماليه، وايضا وزاره القرار اللي هو بيراجع هذه القوائم. بالتالي كل ده هيسهم في النهايه الى تحقيق الغرض من تبني معايير التقييم المالي الدوليه وزياده مراحل العمل الحسابيه، تخصيص امثل الموارد المتاحه، وبالتالي تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه اللازمه لتحقيق التنميه المستدامه. شكرا. شكرا على البرزنتيشن. نفتح على الدسكشن. اي اسئله؟ اتفضل دكتور. بالنسبه لخصائص البيانات الحسابيه، هو حضرتك تقصد استثمار هنا، استثمار التعامل في شراء الاوراق الماليه، يبقى كلام مصاب على تحديد الفئه. اما القرارات الاستثماريه الاخرى التي تعتمد على تعيين الاشخاص، فكل مشروع قائم على فكره اساسيه لا تتوافق فيها ان انا التزم بمعايير معينه متعلقه بفكره معينه. كويسين. and how profitable it's going to be. ده طبعا في ناس ثانيه في individuals. بتكلم المركز ده مركز عمل الحكومه المصريه فور ادفايزر. ممكن نعمل لك كونسلتيشن والحساب موجود معانا. الشغل الاكاديمي والشغل البراكتيكال لايف ازاي يعملوا بعض. هو انا شايفه ان الاكاديميك ستاديز هي ايه؟ هي ان انا بنزل واعمل ريسيرش بسال الناس عن حاجه كل اللي بتحتاج اصلا في الواقع. فسيمبلي هو الستاديز اللي بتحصل دي بتساعد طبعا انك بتعرف المانجرز ايه هي الحاجات اللي بيركزوا عليها. مثلا جزء الماركتنج هو جزء الماركتنج بيركز قوي على هو بيركز بس عليه، بيركز على فكره ان في بارت او برسنتج معينه للبرايس بتاع الاستثماريه دي هيروح مثلا لحاجه خيريه هي بتبقى حاجه ثانيه. الصناعه الاساسيه الفاليو اللي بنتكلم عليه. فكره ان انا ازاي اختار الكوز ده، مش انا اختار الكوز الفلاني، فده بيبقى فيه بعض فاكتورز يعني بتاثر على اختيار الكوز. انا بختار اي كوز وخلاص. ده بيبقى بيت على الريسيرش بعمله وبنزل اسال الناس واعرف ايه اكتر حاجه هم محتاجين ان انا اواجه تطورات جديده. فاظن ده يساعد المانجرز او الناس الفاكشنز ان هم يقدروا يكونوا الكوز ده او الكوز بتاعتهم اوبريشنز. بالنسبه لل كمان اظن ان هي وجهه التبرعات الفرق بين الكوز والتشاريتي والكوز اظن انا اقدر ازود على حاجه في الفرق بين التشاريتي والسي اس ار. الفرق بس بين الكوز ماركتنج هو مش بين السي اس ار والكوز بين السي اس ار قضيه الاول يعني. بس هو بيركز بس على البرسنتج اللي انا مثلا زي الكوميونيكيشن سيرفيسز مثلا في معينه للمكالمه اللي بتتعمل مثلا او من مثلا ممكن مثلا حاجه زي البروتين او الفقره طبعا هم بيسيبوا بيعملوا حصلت كذا حادثه او كذا مشكله حصلت في البلد الفتره اللي فاتت، فهم في يوميها يعني بيبعتوا مسج للناس انه في مثلا 2 و 3 بانكس اسمه لينك طيب هو ممكن هم
هي ما تبقاش فكره ان هم بيقولوا الحاجه دي خلاص انا بصدقها، يبقى بيس على ممكن تبقى كانت الفنانه او كانت ممكن تبقى غير كذا حاجه. الموضوع الشركه مثلا شركه سجاير ممكن تعمل حاجه زي كده، يعني مش قصدي شويه الناس مش مصدقه قوي اصلا الناس اللي بيعملوا كده حاجه عايزه تكون كويسه. هي بتبقى حاجه فاكتورز دي مع بعض بتلاقينا بقى one more question or comments? Any comments? Okay, we still have 5 minutes. Okay, let me comment on something. The approach for research, شخصيا نفسي يعني نشجع التحسين مش الطريقه الامريكيه نفسي نشجع التحسين الشباب كمان بيج ايديز. انا بيعجبني قوي الاوروبيين في الحته اكثر من الامريكان. الامريكان اسرع البوزيتيفيزم، اسرع الامبريسيزم ابروتش في الفلسفه والساينس. الاوروبيين يعني محللين اكثر في بوريان والله على فكره مش الانجليز، الاوروبيين اسكندنافيين الحته دي قدموا علم الماركتنج خدمات كتيره جدا. معظم الثينكس الامريكان يعرفوها يعملوا تيستنج. معظم البيج ثينكس حقيقي كانت من اوروبا عموما. عندنا في مصر احنا يعني بنرقص دايما على السلم. معلش انا نفسي حد يلاقي شويه زي الوان وتلاميذه يجي يعمل لنا مثلا. انا حاولت اعملها مره في محاضره الدكتوراه بس ما وصلناش للكونكلوجن. يمسك الابحاث اللي بنعملها دي كلها اللي بسميه ميتا اناليسيس بقى لكل الشغل اللي اتعمل ده، وهل احنا فيه ممكن نوصل ان في عندنا ستريم اوف ريسيرش ممكن نخلق منه ثيم تناسب ظروفنا احنا هنا، ولا احنا هنفضل طول عمرنا كونسيومرز بلغه الماركتنج لانتاج علم تعبيرنا وكل اللي احنا بنعمله تطبيق. نعمل جري مع داتا وحل دول مع داتا وحل نوصل لاي كلام يا الهيبوثيسيس الصح يا الهيبوثيسيس الغلط، ولا احنا عارفين الصح فكرته ايه ولا الغلط ايه. فلو حد بعيد شويه ولو اساتذه الماركتنج نفسهم تخلوا عن الطريقه التقليديه في تقييم الابحاث سواء ابحاث الطلاب او ابحاث الاساتذه، وتخلينا عن المنهج ضيق قوي اللي ما وصلناش الى اي حد حتى لغايه دلوقتي، وبدا حد من بعيد شويه يمسك كل شغل لازم اقول يمكن نلاقي ان احنا عندنا what we can call Egyptian literature. hopefully ان شاء الله. دكتور لازم نطلع حاجه معايا طالب صحابات تمويل في اليوم. عنوان عندنا في عنوان الموضوع بتاعه عميد اناليسيس اوف ماركت هيستوري ان براكتس. كانت هتيجي على الوقت المشرف الوحيد عليه مش عارف اعمل اي حاجه. حضرتك هتيجي مشرف وانا هشتغل مع حضرتك بتكلم بجد. حضرتك هتيجي مشرف التست الجاي وانا هشتغل مع حضرتك خش مشارك. الولد ده كان ولد شاطر جميل جدا 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 بس هو مش موجود. انما بجد يعني حضرتك بتتعلم في امريكا اصلا على فكره التست بتاعته بعد كده كمل في السداد عارفين كان معاه في اليونيفرسيتي. ففعلا لما قعدنا نعمل دلوقتي ليترشر ريفيو عن ميتا اناليسيس وبعدين كده فبعدين حضرتك انا فعلا انا قلت له انا ريليت لما قعدت معاك ان انا مش اللي هي اسطوانه محفوظه بقى بقول لك اول 4 اشهر اكسبلوراتوري اناليسيس، ثلاث 4 اشهر داتا كوليكشن، ثلاث 4 اشهر كلوزر، وثلاث 4 اشهر كلهم الفيلم ده تمام. بص الريسك ده لحد ما فعلا ما بتكلمش بس على التنفيذ ده، بتكلم عن جنرال ماركت وجنرال ماركت ريسيرش. ده مش معقول احنا بقينا فعلا عندنا ماتش ميكانيزم. ولهذا انا طبعا يعني فعلا لازم نخرج بره الماتش اللي احنا محبوسين فيه. والدكتور احمد الحقيقه يعني عنده الجرأه الكافيه ما شاء الله ولا زال عنده الطموح والشباب الكافي. احنا عايزين نعمل سيريس سيمينارز في هذا
الموضوع ان شاء الله باذن الله. وبرضه نعمل ان شاء الله نعمل مؤتمر بس او مؤتمر كليه جوه نفس الاطار يعني باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا شباب. محمد نبيل. اتفضل. لا تعالى اتفضل. دكتور مجدي هيعمل. مستني بقى الضغط لما يجي بقى الأول الضغط بتاع هو السنة لا هي دي اللي عايزه اتكلم. لا 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 هو احنا كنت بحسبها كده اللي كوميتد. لكن لو واحد لو بس العمر دي كانت سكتة ضرورية تمام ولا عمر سكت مصر نسبة لا هم مقبول مهم. انا اعمل كده انا ضد الفكره. انا ضد ان اقول يا جماعه دي ريسيرش انت دلوقتي واحد وانت قدامك تمام وانت انا عايز
Thank you.